Good afternoon, everyone. Welcome to the chapter number 3 of our subject, concrete technology. We have started this particular chapter with the introduction of the fresh concrete. What is meant by the word fresh concrete? Then, what are the different steps which are involved in making the fresh concrete or in making a concrete? It may be the selection of the ingredients, then batching, weighing, then compacting or placing, whatever the different steps we have gone through, that part we have discussed. And now in our today's session we are going to discuss the rest part of this particular chapter. So we have started our unit number 3 with the properties of the fresh concrete, understanding the different steps which are involved in making a concrete. It may be the batching, then followed by the mixing, transportation of the concrete from one place to other place, then placing that particular concrete, compacting that concrete, curing that particular concrete. Okay, and this is the first half of the chapter which we have finished, and now we are going to proceed for the rest part of this particular chapter. Okay, so stages already we have discussed: batching, mixing, transportation, followed by placing, then compacting, curing, and finishing of the concrete. So still, if you have any doubt regarding these particular steps, you can unmute yourself and you can discuss with me if you have any doubts or any questions for you. Okay. Otherwise, we will proceed for the rest things of this particular chapter. Mixer, all part we have discussed in our previous session. Now, in our today's session, we are going to start to learn what are the different properties of the fresh as well as of the hardened concrete. Okay. Now, we know the stage of the concrete. If you are going to mix your concrete ingredients or your construction materials like your cement, your fine aggregate, then coarse aggregate, and you are going to add some quantity of the water in it. Okay. After doing that, what you are going to observe, you have prepared a concrete. You have prepared the concrete, but whatever the concrete you have prepared, that concrete is having some properties. Whatever the concrete you have prepared, that concrete is having some properties. Okay, so what are the properties? That properties may be in its fresh stage, that is the concrete is just going to start hardening, or maybe the concrete has completely hardened and now it has achieved some strength. So in the hardening stage of the concrete as well as in the fresh stage of the concrete, we are going to learn which properties that concrete is going to be here or that concrete is going to possess. Okay. So basically the potential strength and durability of a given concrete mix, that is your concrete mix proportion, is very much dependent on the degree of its compaction. It is very correctly and very rightly said. I think everybody will agree with me. Definitely the strength and the durability is always going to depend on one of the important factor, that is nothing but the degree of compaction. How you are going to compact the concrete. Suppose you have taken a concrete and you are going to place the concrete in one of your structural element. It may be your column, it may be your beam, or it may be the slab that you have. You are going to pour the concrete in that particular structural element. So definitely, if you are not going to compact it, maybe by using some Miller vibrator, surface vibrator, anything it may be. If you are not going to compact it, how it is going to achieve the strength? If the air voids are not get removed, okay, how it is going to achieve the strength? Without compaction, definitely it will going to achieve the strength, but that strength is not the strength which we want. Okay, that is not the expected strength that we are wishing. Okay, the strength may be very less because we have not compacted it. We haven't removed air voids which are been present in that particular compact, in that concrete. So it may leads to the honeycombing, it may leads to the formation of the cracks, or maybe there will be the deformation of that particular concrete. Okay, that is why degree of compaction or how we are going to compact it
Okay, that is very important. You have to compact the concrete so that it can place the in that particular structure very nicely. All the air voids which are been present over there, it will get removed from that particular concrete, and you will get a very good concrete, a compacted concrete. Okay. In relevance to this, I will give you example. I think most of you have worked on the site for few days, at least for few days. Internship you have done for 10 to 15 days. And there, I think you have observed whenever the project will start, they are going to find out the percentage compaction. Okay. Whatever the soil on which your foundation is going to rest, or maybe the soil on which your construction will be there. Okay. You are going to find out the degree of compaction, percentage compaction of that particular soil. Okay, the physical properties which you have learned in the geotechnical engineering at your diploma. Okay, maybe the bearing capacity of the soil, then moisture content, optimum moisture content, maximum dry density, OMC and MDD. And with that, we are having one part that is nothing but determination of the percentage compaction. How much soil is get compacted? Maybe more than 90%, more than 92%, more than 95%. What is the percentage of compaction? Why it is required? Yes, to assess the strength and durability, because on that compacted soil, maybe your foundation is going to rest, or maybe you are going to construct whatever the things that you want. Correct? So if it is fully compacted, you are having a very strong base that is required for the construction purpose. That is why compaction is very much important for us to know about it. Okay, I think it is now clear with everyone. Now, as we are going to deal with the physical properties of the fresh and the hardened concrete, the consistency of the concrete mix that is to be transported, that is to be placed, and that is to be finished, that should be that is sufficiently, it is going to achieve the strength, okay, and the durability which we are expecting. Okay, if it is not going to achieve the strength and the durability that we are expected, or that we have kept in our mind, sir, I am constructing a column, and for this column I am using a M20 grade of concrete. Just let us take one example. Okay, I will take one point. I think there is something in the chat box. Slide दिसत नाही. Okay. Now it is visible, everyone? Slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. As I told you, I just forget to share that whatever the PowerPoint presentation that we have. Okay, slideshow I have not started. I have started the PPT, but not the slideshow. Chalo, good. So whatever the concrete that we are using now, that concrete must get compacted, okay, as per our requirement. If it is get compacted fully, then definitely we can expect good strength and durability for that particular structure. Okay. So what are the physical properties of the fresh concrete that we are going to discuss in our today's session? Okay, the physical properties at the early ages which are enlisted over in this particular presentation. First physical property is nothing but the workability. Second property is nothing but the slump loss. Third is nothing but the segregation and the bleeding. Okay, then plastic shrinkage or the shrinkage which is going to happen, then time of set and the temperature. Okay, so few of them we are going to discuss in detail. These are the physical properties of the fresh concrete at the early ages, or at the early stage, okay, of your concrete making process. Workability. What is workability? Now can you define it? I think I have told this definition maybe more than 15 times. What is workability? It is the ability to mix the fresh concrete. It is the ability to mix the fresh concrete. Any other option? What is workability? To whom I will ask? Rutuja Gowli, Shivani Ghodke, Akshata Patil, Ajit Devmare, Akash Gaikwad. Anyone can give me the answer. Suraj Kolekar. What is workability?
I will just turn on this. Oh, not possible. The ease with we can place our concrete, the consistency of the concrete, correct. Okay, what is workability? Good answer. Workability is nothing but the ease at which we are going to place the concrete, we are going to compact the concrete, and we are going to cure the concrete. Okay, that easiness of placing, of curing, or of of placing, of compacting, and of curing the concrete, that is nothing but the workability. Okay, the easiness, how easily I can take a concrete from one place to other place, how easily I can place the concrete in one of the structural element, how easily I can compact that concrete. It is very easy for me to compact it, and how easy for me to cure the concrete. So that easiness of placing, compacting, curing the concrete, okay, is nothing but the workability. That is what we are expecting. Okay, that is the workability, the first physical property of the fresh concrete. Now, how we are going to measure this workability? How we are going to measure the workability? Okay, the definition is there in front of you. Workability is the ability of the fresh, that is plastic concrete mix, to fill the form or the mold with desired work, that is with the compaction, vibration, and without reducing the concrete's quality. Okay, the definition that I told you, that is nothing but the easiness of placing, compacting, and curing the concrete. Now, what are the different tests? How we are going to assess the workability of the concrete? कसं म्हणणार आहात तुम्ही की तुमचं कॉन्क्रीट वर्केबल आहे? कसं ठरवणार आहात? For deciding that, we are going to conduct some test, some physical test we are going to conduct. Some of the tests are presented in this particular presentation. First test is nothing but the slump test. Second is compaction factor test. Third one is flow test. Fourth one is Kelly ball test, and fifth one is your VB test. Now you tell me, out of all these 5 tests, which test you have seen when you have done your internship? Which test you have seen on site out of these 5? Slump cone. Slump cone. Okay. Any other test have you seen apart from slump cone? Apart from slump cone, any other test have you seen? Okay. So basically, slump cone is the easiest way to measure the workability of a given concrete, that is of the fresh concrete. As the instrument is very handy, we can and portable, we can take it from one place to other place. That is why that is the most widely used test as far as our workability of the concrete is considered. That is slump cone test. Okay, but along with the slump cone, we must have the knowledge about the compaction factor test, flow test, Kelly ball test, and VB test. Okay, all these equipments are there in our concrete technology lab. If we are getting the chance to demonstrate it, definitely at the time of practicals, I will demonstrate all the equipments with you, what is the working of that. Now, first is nothing but the slump test. Now, what is the slump test? Definition is there in front of you. Slump test is a method that is used to determine the consistency or the workability of the concrete. Okay, the consistency or the stiffness that indicates how much water you have been used to prepare that particular concrete mix. Okay, how much water you have used. Break होतोय. Voice is not audible clearly. Hello. आता येतोय सर्वांना आवाज क्लिअर? Dear students, please do respond so that I will know. Voice is not clear. येते सर, आता येते सर. येतोय ना? Hello. Okay, good. Chalo. So
The slump cone test, what is the purpose? Basically, through the slump cone test, you will come to know how much water you have used in preparing that particular concrete. Okay. The slump is a measurement of concrete's workability or the fluidity. It is the indirect measurement of concrete consistency or its stiffness. Okay, it is not the direct measurement, but it is the indirect measurement of the concrete consistency. Okay. Now, what principle we are going to use in conducting the slump cone test? So the slump test result is a measure of the behavior of the compacted inverted cone of the concrete under the action of gravity. It measures the consistency or the weightness of the concrete. Okay, now what is this principle tells us? Let us discuss. It is the result of behavior of a compacted inverted cone of the concrete. That means we are going to use some cone that you called it a slump cone. Okay, and in that particular cone you are going to fill the concrete. In that particular cone you are going to fill it. I'm going to show the diagram for the same, so don't worry about it. And then you are just lifting, you are going to lift that particular cone. एक छोटासा कोन आहे, ठीक आहे. कोन सर्वांना माहिती आहे, V shaped कोन असणार आहे, ठीक आहे. The top diameter of the cone is 10 centimeter, bottom diameter is 20 centimeter, and the height of cone is 30 centimeter. Okay, you are going to fill the concrete in the cone in 3 layers by compacting. ठीक आहे. Then you are just going to lift that cone. ठीक आहे. तुम्ही कधी जर रेशनच्या दुकानी गेलेला असाल तर त्यांचा कोन असतो बघा, किंवा रॉकेल वाल्याकडे गेला असेल तसं कोन असतो. त्या कोन थ्रू ते आपल्या डब्यामध्ये रॉकेल फिलअप करत असतात. तसाच एक कोन आहे, ठीक आहे, जो तुम्ही मार्केटमध्ये बघितला असेल, किराणा दुकानी बघितला असेल किंवा रेशनच्या दुकानी. इट इज लाईक दॅट, ठीक आहे. बट द डायमेन्शन्स आर top diameter is 10 centimeter, bottom diameter is 20 centimeter, and height of that cone is 30 centimeter. Okay, open from both ends. You are going to fill the concrete in that particular cone in 3 different layers, and then you are going to just lift that particular cone. Okay. After lifting the cone, what you will observe? The concrete is going to gain the shape of the cone. It may gain the shape of the cone, or it may going to collapse. If water is more, then definitely जर तुम्ही कोन लिफ्ट केला की लगेच खाली कॉन्क्रीट पसरणार आहे. So that is what we are going to observe. Okay, as you can see, the apparatus inverted cone, top diameter of this cone is 10 centimeter, bottom diameter is 20 centimeter, and height of the cone is 30 centimeter. Now what you are going to do? You are going to fill the concrete in the given cone. I will use the pointer for the same. What you are going to do? Concrete, you are going to fill the concrete in the cone in 3 different layers. First layer, maybe second layer, and the rest third layer. You are going to fill the concrete in this particular cone in 3 different layers. After that, you are going to lift the cone like this, as you can see in the diagram B, second diagram. After lifting the cone, it may happen that the concrete can gain the shape of the cone as like, or it may gain the shape as like this. Correct, na? It depends on the quantity of water that you have used to prepare the concrete mix. Okay, आवाज येत नाहीये बिलकुल? हॅलो, ब्रेक होत होता, आता येतोय ना? ठीक आहे. It may be due to the internet connection, unstable internet connection. So as I told you, the concrete, if you are just going to lift this cone, it may happen that concrete will gain the shape as like your cone, or it may gain the shape like this. It depends, it totally depends on the quantity of water that you have used in making that particular concrete mix. Okay. A procedure that is to be followed to do this experiment. At first, you are going to fill the concrete into that slump cone in 3 different layers by giving 25 blows to each layer. By giving 25 blows to each layer. ठीक आहे. प्रत्येक लेयर मध्ये आपल्याला तो कोन फिलअप करायचा आहे. प्रत्येक लेयरला तुम्ही 25 ब्लोज देणार आहात रॅमरने. ठीक आहे. तुमचा जो टॅम्पिंग रॉड असणार आहे, with the help of that tamping rod, you are going to compact that concrete. Okay, 25 blows you have to give it, and then you are going to fill the cone completely with the concrete. And after that, you are going to measure the collapse of that particular concrete. Okay, the slump concrete takes place various shapes according to the profile of the slump cone.
ओके, और द स्लम दॅट इज मेन्शन. नाव तुमचं हे जे कॉन्क्रीट आहे खूप सोपं आहे. तुम्हाला माहिती आहे, डायग्राम कडे परत येऊया. ठीक आहे, कॉन्क्रीट हा जो आपला सिलेंडर आहे, जस्ट सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. ठीक आहे, ह्या पर्टिक्युलर कोन मध्ये 3 लेयर्स मध्ये तुम्ही कॉन्क्रीट फिलअप करताय. इन हाऊ मेनी लेयर्स? इन 3 डिफरंट layers we are going to fill the concrete by giving 25 blows to each layer. प्रत्येक लेयरला किती ब्लोज देतोय आपण? 25 ब्लोज देतोय. ठीक आहे, आफ्टर प्लेसिंग द कॉन्क्रीट इन द कोन यू आर गोइंग टू लिफ्ट इट. आता तुम्हाला इनिशियल हाईट किती रे कॉन्क्रीट त्या कोनची? 30 सेंटीमीटर आहे. एव्हरीवन नोज इट. ठीक आहे, त्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही हा कोन लिफ्ट करताल, आता सुरुवातीला कॉन्क्रीटची पण हाईट किती होती? आपण फुल्ली कॉन्क्रीट भरले ना त्याच्यामध्ये, त्यामुळे त्या कॉन्क्रीटची हाईट सुद्धा किती होतोय होती? सर आवाज. 30 सेंटीमीटर होती. ठीक आहे, जस्ट अ मिनिट. सर आवाज काहीच येत नाही. आता येतोय आवाज? हॅलो, हॅलो, आता येतोय का आवाज? हॅलो, Yes. क्लिअर येतोय आता आवाज एकदम? आवाज क्लिअर येतोय माझा सर्वांना? ब्रेक होतेच ना. ब्रेक होतोय. बरं, ठीक आहे, एकच मिनिट. हॅलो, आता येतोय क्लिअर? Yes. Okay. No, sometimes it is due to the unstable internet connection, and maybe there is some PC problem. Okay, that speaker problem is there. चलो, so मी जे गोष्ट तुम्हाला सांगत होतो, we have filled the cone completely with the concrete. Correct आहे? The concrete is going to gain the shape as like the cone it is having. Okay. 30 सेंटीमीटर हाईट असणार आहे पहिल्यांदा ज्यावेळेस तुम्ही कॉन्क्रीटच्या कोन मध्ये फुल्ली भरणार आहात. ठीक आहे, 3 लेअर मध्ये आपण भरलेलं आहे, कारण तुमच्या कोनची हाईट ही 30 सेंटीमीटर आहे. म्हणून इथे जे काही कॉन्क्रीट भरलेलं आहे, सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग, ह्या कॉन्क्रीटची हाईट सुद्धा किती असणार आहे? 30 सेंटीमीटर असणार आहे. करेक्ट आहे? पण ज्यावेळेस मी हे कोन लिफ्ट करेल, ठीक आहे, हा जो कोन मी ज्यावेळेस लिफ्ट करतो, आवाज येत ब्रेक होतोय सर आवाज. हॅलो हॅलो, ब्रेक होतोय? सर आवाज. एक मिनिट, एकच मिनिट थांबा. द पॉइंट दॅट वी आर डिस्कसिंग, आपण कॉन्क्रीट जो स्लम कोन आहे, या कोन मध्ये तुम्ही कॉन्क्रीट फिल करत आहात. कोनची हाईट किती आहे रे? 30 सेंटीमीटर आहे, बरोबर आहे. आणि त्यामुळे त्याची जी काही टोटल हाईट आहे, तो जो कोन आहे त्या शेप मध्ये तुम्ही कॉन्क्रीट फिल केलेलं आहे, 3 लेयर्स मध्ये फिल केलेलं आहे. ठीक आहे, मग ज्यावेळेस तुम्ही 3 लेयर्स मध्ये फिल करताय त्या कॉन्क्रीटला, ठीक आहे, त्याची टोटल हाईट तुमची 30 सेंटीमीटर आहे, कारण कोनची हाईट आपल्या 30 सेंटीमीटर. ज्यावेळेस मी हा कोन लिफ्ट करेल, सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. ठीक आहे, इट मे हॅपन दॅट कॉन्क्रीट इज गोइंग टू गेन द शेप ऑफ द कोन ऍज लाईक, और इट मे हॅपन दॅट कॉन्क्रीट इज गोइंग टू गेन सम डिफरंट शेप. कशावरती डिपेंड करणार आहे रे हे? इट इज टोटली गोइंग टू डिपेंड अपॉन दी व्हॉट एव्हर द वॉटर दॅट वी हॅव युज्ड इन दॅट पर्टिक्युलर कॉन्क्रीट मिक्स. ठीक आहे, त्या कॉन्क्रीट मिक्स मध्ये आपण जितकं काही पाणी टाकलेलं आहे ना, त्या पाण्यावरती डिपेंड करेल की तो शेप कसा गेन करणार आहे. ठीक आहे, कदाचित असं होईल की सुरुवातीला हाईट 30 सेंटीमीटर होती, ठीक आहे, त्यानंतर कोन मी लिफ्ट केल्यानंतर कॉन्क्रीट तुम्हाला असं दिसतंय,
ऍक्च्युली कोनची हाईट किती होत आहे 30 सेंटीमीटर. बरोबर आहे. ज्यावेळेस तुम्ही फिल केलेलं होतं. आता तुम्ही कोण लिफ्ट केलाय, रिमूव्ह केलाय कोण, खाली फक्त कॉन्क्रीट दिसतंय. मग हे कॉन्क्रीट कदाचित अशा पद्धतीने ते पसरलं जाऊ शकतंय. बरोबर आहे. सो ते कॉन्क्रीटची इनिशियल हाईट 30 होती. त्यानंतर कोण ज्यावेळेस तुम्ही लिफ्ट करताय त्यावेळेस त्या कॉन्क्रीटची हाईट किती आहे, त्यावेळेस त्या कॉन्क्रीटची हाईट किती आहे, यातला जो डिफरन्स असणार आहे दॅट इज नथिंग बट युअर स्लम्प व्हॅल्यू. दॅट इज नथिंग बट युअर स्लम्प व्हॅल्यू. ठीक आहे. अंडरस्टूड करा, अंडरस्टँड करा. खूप सिंपल प्रिन्सिपल युज करतो. सगळ्यात सोपी टेस्ट आहे कॉन्क्रीट मधली. ठीक आहे. फक्त स्लम्प कोन मध्ये कॉन्क्रीट भरायचंय. हे जे काही कॉन्क्रीट तुम्ही भरताय, हे कॉन्क्रीट भरल्यानंतर हे कॉन्क्रीट तो जो कोन असणार आहे तो कोन तुम्ही लिफ्ट करताय. लिफ्ट केल्यानंतर ते जे काही कॉन्क्रीट शेप गेन करेल आणि त्याची जी काही उंची असणार आहे, ठीक आहे, इनिशियल हाईट तुम्हाला माहिती आहे, इनिशियल होती 30 सेंटीमीटर. त्यानंतर तो कॉन्क्रीटने काहीतरी शेप गेन केलेला आहे, स्पेसिफिक शेप. त्या दोन्ही मधला जो डिफरन्स असणार आहे, ठीक आहे, दॅट इज नथिंग बट दी स्लम्प व्हॅल्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कॉन्क्रीट. As I told you, there is some unstable internet connectivity issue is there. Okay, that is why I got disconnected for a while. So, as I told you, you are going to measure the difference between the, you are going to take the difference between the two concrete. Okay, the first that you have poured at, that is 30 centimeter initially, and second one is nothing but the height of the concrete after collapsing. Okay, I was clear. Voice break होतोय. Just a minute. As I told you, there is unstable internet connectivity. Okay, that is what I got disconnected from this meeting. आवाज येतोय ना? आवाज येतोय का सर्वांना? हॅलो. Okay, so the point that we are discussing, we have to measure the difference between the concrete which was at the initially we have placed into the slump cone, and then we have to take down second reading is nothing but when you are going to lift the cone. Okay, when you are going to place the concrete in the cone, the initial height of that cone is 30 centimeter. So height of the concrete is 30 centimeter. When you are going to lift the cone, then you are going to observe that concrete has gained some shape. It may be any shape. What you have to take? You have to take the difference. Initially it was 30 centimeters, sir, but now what is the difference? Okay, that is what is highlighted in this particular PPT. As you can see in the diagram also, I will use the pointer for this. This is the slump. You have to measure the difference between the height. Initially it was 30. Now it may be 10 centimeter, 20 centimeter. It may be 5 centimeter. It may be 3 centimeter. It may be anything. Okay, so just what you have to do, you have to measure the difference. Okay, you have to measure this difference, and that is nothing but your slump value. That is nothing but the slump value. Okay, so what are the different types of the slump shapes that you are going to observe? So there may be collapse, there may be shear, or there may be true slump. Okay, first is true slump, second one is shear, and third one is completely collapse. Okay, तीन प्रकारे तुमचं कॉन्क्रीट हे कोलॅप्स होतं. ज्यावेळेस तुम्ही तो कोन लिफ्ट करता ना, ठीक आहे, तीन प्रकारात तुम्हाला कॉन्क्रीट बघायला मिळेल. पहिला असतं त्याचं ट्रू कोलॅप्स और ट्रू स्लम्प, दुसरं असणार आहे त्याचं शियर स्लम्प, आणि तिसरं असणार आहे त्याचं कोलॅप्स. ठीक आहे, कशा पद्धतीने? आय थिंक द डायग्राम इज देअर. ओके, हा, as you can see this is a diagram. The diagram tells a lot. ठीक आहे, the true slump, the first diagram as you can see the pointer which I'm scrolling. ट्रू स्लम्प म्हणजे कोन लिफ्ट केलाय आणि जसा कोनचा शेप होता ना
त्याच शेपमध्ये तुमचं कॉन्क्रीट राहिलंय. जसा कोन होता, ठीक आहे, कोणता आता तुम्हाला डायमेन्शन माहिती आहे, टॉप डायमीटर 10 सेंटीमीटर, बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर अँड हाईट ऑफ द कोन इज 30. ठीक आहे, जसं तुम्ही कोन लिफ्ट केलाय, कॉन्क्रीट जसंच तसं होतं त्या कोन लिफ्ट केल्यानंतर सुद्धा. असं कधी होतं रे? आता थोडस सांगा मला, लॉजिकली विचार करून सांगा, असं केव्हा होऊ शकतो? हा ट्रू स्लम्प I am disturbing many times. Okay, the point that we are discussing, when we are getting this true slump, कधी बघायला मिळेल हा ट्रू स्लम्प तुम्हाला? कोणी सांगू शकेल की कोण तुम्ही लिफ्ट केलाय आणि जसं कोन मध्ये कॉन्क्रीट, जसं कोनचा शेप आहे ना सर, तसंच आम्हाला कॉन्क्रीट बघायला दिसतंय. असं कधी होऊ शकतं? When you are वॉटर कंटेंट कमी असताना सर. correct, when the content of the water is less, definitely you are going to see this. कारण कॉन्क्रीट तुम्ही कॉम्पॅक्ट करून भरलेलं आहे आणि वॉटर कंटेंट त्याच्यामध्ये कमी आहे. वॉटर कंटेंट कमी ज्यावेळेस असेल, देन at that point you are going to see the true slump. Very right, correctly said. Okay, that means you have understood now. Okay, shear slump, second point. shear slump आपल्याला बघायचं आहे. shear slump कधी बघायला मिळणार आहे? when you are going to add the adequate quantity of the water. ज्यावेळेस तुम्ही त्या कॉन्क्रीटला वर्केबल होण्यासाठी, ठीक आहे, एक adequate क्वांटिटी तुम्ही यूज करता, ठीक आहे, जे काही तुमच्या डिझाईन नुसार दिलेले तेवढंच क्वांटिटीचं वॉटर तुम्ही त्यामध्ये ऍड केलंय. when you are going to add the sufficient quantity of the water as per your design, then you are going to see this shear slump. Okay, and collapse. Now if you see the diagram, now tell me when you are going to see the collapse. कधी बघायला मिळणार आहे collapse? More water than required occurs. ज्यावेळेस तुम्ही कॉन्क्रीट मध्ये वॉटर More percentage. More percentage मध्ये असेल. correctly said. When you are going to add excess quantity of the water, more than your requirement, more than the design that you have designed, if you are going to use the excess quantity of water and if you just lift the cone, the concrete will just get collapse. It will just spread out throughout this whatever the cone that you have, the base of that particular cone. So again, you can measure the slump. So there are 3 different types of this slump. This question was asked many times in your competitive examinations, in your university examinations also, and at the time of interviews also. What type of slump that you are going to observe? What are the different types of this slump that you are going to observe? It may be the true slump, it may be the shear, or it may be the collapse. Okay, and based on that, now you will come to know, sir. Now, can you tell me which one is the most workable concrete for us? Which one is workable? Concrete having shear slump. The concrete which bears Having the shear slump. Okay. True slump indicates whether the concrete is workable or not. What does it indicate if the true slump is there? Not working. Only one student is giving the answer. What about others? काय वाटते तुम्हाला? ट्रू स्लंप म्हणजे त्याची वर्केबिलिटी किती असली असेल रे? ट्रू स्लंप म्हणजे whether it is workable, whether it is highly workable, or whether it is not workable. See, you have the options with you. Now you please tell me. ट्रू स्लंप बघा ना, पाणी कमी आहे हे तर तुम्हाला कळलंय की ट्रू स्लंप म्हणजे निश्चितपणे पाणी कमी आहे. इनिशियली हाईट किती होतं रे? 30 सेंटीमीटर. आता किती दिसते ती तुम्हाला? इट मे रिमेन एज 30, इट मे एज 25, इट मे एज 28, 29. ओके, स्लंप व्हॅल्यू किती येणार आहे? 300. 30 सेंटीमीटर मीन्स 300 mm. 300 mm मायनस त्याचा जो काही कोलॅप्स झालेला असतो तो सबस्ट्रॅक्ट करायचा आहे. ठीक आहे, तो सॉरी जो काही रिटर्न तुम्हाला दिसतोय तो तुम्हाला सबस्ट्रॅक्ट करायचा आहे. ठीक आहे, आणि फक्त कोलॅप्स मेजर करायचा आहे, किती झालेला आहे तो, स्लंप किती झालाय तो. ठीक आहे, सो इनिशियल हाईट वॉज 30. आता तुम्ही बघू शकता त्याची हाईट कमीत कमी 25 सेंटीमीटर असेल. चला, मग जर इनिशियल हाईट 30 सेंटीमीटर होती, आता त्याची हाईट मला 25 दिसते. व्हॉट इज द स्लंप व्हॅल्यू? The slump value is nothing but difference between these two values, that is nothing but 50 mm or 5 centimeters. That is nothing but 50 mm or
5 centimeter. मग 50 mm जर असेल, that concrete is not highly workable. Okay, somebody has put the answer in the chat box. Mansi. Okay, true slump is not highly workable. True slump is just concrete with low workability. If the slump value, okay, how it is now relating? If the slump value of your concrete is in between 0 to 50 mm, if the slump value of your concrete is in between 0 to 50 mm, then that concrete, you called it as a concrete with low workability. What you called it as? The concrete with low workability. If the slump value of the concrete is in between 50 to 100, okay, 50 to 90 or 100, then that concrete, you called it as the workable concrete. Moderate work, having moderate workability. Okay, and if the slump value of the concrete is more than 110 or maybe 120 mm, then that concrete, you called it as highly workable concrete. Okay, then that concrete, you called it as highly workable concrete. Okay, आता हायली वर्केबल म्हणजे त्याचा इझनेस खूप जास्त आहे, बरोबर आहे ना. जितकं कॉन्क्रीट तुमचं पातळ आहे ते कॉन्क्रीट किंवा त्याच्यामध्ये जर पाणी जास्त असेल ते कॉन्क्रीट तुम्ही घमेल्यामध्ये घेऊन टाकल्यानंतर त्याला कॉम्पॅक्शनची गरज पडते का? ते कारण त्यामध्ये वॉटर जास्त आहे. ठीक आहे, ते लगेच सेट होणार आहे. ठीक आहे, ज्या एलिमेंट मध्ये तुम्ही टाकताल, ठीक आहे, त्याचं प्लेसिंग खूप सोपं जाणार आहे. ठीक आहे, बट more highly workable concrete will definitely have some adverse impacts on the other hand. Okay, and that is what again we are going to learn in our upcoming sessions. Okay, so for this time you just remember what are the different types of the slumps. You are having the true slump, you are having shear slump, you are having the collapse. True slump indicates the slump value is in the range of 0 to 50 mm, shear 50 to 100 mm, collapse more than 100 mm, highly workable. Sequence कशा लक्षात ठेवायचा आहे? True slump low workability, shear slump moderate workability, and collapse highly workable concrete. Now understood everyone? सर्वांना समजलंय का हे? Have you understand this concept of slump cone test very well? Because Yes, this is very important, very simple test which is used all over our construction sites. Because this instrument is very easy and very handy instrument, portable instrument we are having. ठीक आहे, एक कोन तर आहे फक्त, तो कोन आपण कुठल्याही पॉइंट वरती तो घेऊन जाऊ शकतो. आणि जिथं कॉन्क्रीटिंग कास्ट करताय 10व्या मजल्यावरती करा, 15व्या मजल्यावरती करा किंवा खाली ग्राउंड फ्लोअरला करा, इट इज इझी फॉर यू टू नोट डाऊन दी स्लम्प व्हॅल्यू. ठीक आहे, त्यामुळे साईट वरती ही सगळ्यात जास्त घेण्यात येणारी टेस्ट आहे. ठीक आहे, इफ यू आर लकी, if college starts offline or maybe at the time of practicals also, I will make sure that you will attend this practical of slump cone test. We will prepare one concrete and we will check its slump value. I will show you the live demonstration for this same. Okay, so that is all about the slump value, the first test. Any doubt regarding the first test? I think I have spent almost half an hour for this particular test. It will just take 1 to 5 minutes. Okay, but still for your better understanding, I have explained a lot. Okay, which is better than Mansi, your question? Kutla concrete better राहणार आहे? See, we are having different elements, like we are pouring or we are placing our concrete in the slab, we are placing our concrete in the column, we are placing our concrete in the foundation. Correct? So depending upon the structural element, it may happen like that. Depending upon the structural element, we can have the concrete of different workabilities. We can use the concrete of different workabilities. Now, if you just take the example of column, okay, at the time of placing the concrete in the column, the concrete is little bit high workable. Okay, the concrete is little bit high workable. But if you want to use the same concrete in the slab, no, I will not prefer it. I will prefer the concrete which is having the workability in the range of 50 to 75 mm or from 25 to 75 mm. Okay, from 25 to 75. A little bit it is having some low workability. थोडंसं घट्ट कॉन्क्रीट आपण स्लॅब मध्ये टाकत असतो, तेच कॉलम मध्ये टाकत असताना त्यामध्ये थोडंसं वॉटर जास्त राहतं. ठीक आहे, this is technically on site, whether they are following or not, I will not make any comment on this, but
It is like that. In case of your slab, our concrete is like the, what can I say, घट्ट कॉन्क्रीट असणार आहे आपल्याकडे, फार पातळ पण नाहीये आणि फार ड्राय पण नाहीये. ठीक आहे, like dal tadka. I always give the best example. If you want to deal with workability, how can you assess? Just see the nature of that, or just see the workability of that concrete. Okay, if you just visit any restaurant and you are just तुम्ही जर कधी डाळ तडका मागितला, तुम्ही बघा ती कसं राहणार आहे. ठीक आहे, घट्ट राहतोय, फार पातळ पण नसतो आणि फार ड्राय पण नसतो. ठीक आहे, द बेस्ट एक्झाम्पल आय कॅन गिव्ह इट टू यू फॉर युअर अंडरस्टँडिंग पर्पज. नॉट टेक्निकली करेक्ट, बट स्टिल आय कॅन गिव्ह इट टू यू. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू नो दी वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट, यू कॅन रेफर दिस. कॉन्क्रीट बघायचं आहे खूप पातळ आहे का. ठीक आहे, मग ते तुमचा बीम असेल, खालचा फाउंडेशन असेल, जिथे पीसीसी सिंपल बेड असेल. ठीक आहे, अशा ठिकाणी तुम्ही ते कॉन्क्रीट किंवा तिथे सुद्धा ड्राय कॉन्क्रीट म्हणजे ज्याची वर्कॅबिलिटी कमी आहे असं सुद्धा कॉन्क्रीट यूज करू शकतात. So depending upon the type of structural element, depending upon our design construction practice, we will use the concrete. We will use the concrete having different workability. It may happen that we require the concrete having low workability. Which is the best example? Yes, you just take one example of rigid pavements, road construction. ठीक है, road construction जर बघताल, the concrete is having some low to moderate workability. The concrete is having the low to moderate workability. Okay, up to 50 mm that slump value is there, max to max, not more than that. 50 to 75. चलो, ठीक आहे, त्याच्यापेक्षा हायली वर्केबल कॉन्क्रीट यूज करत नाही. तुम्ही बघितलंय का रोड कन्स्ट्रक्शन साईट वरती किती घट्ट कॉन्क्रीट राहतात ज्यावेळेस रोड कन्स्ट्रक्शन करत असतात ते. PQC and DLC layer. Okay, dryland concrete is a M10 concrete, but in case of PQC, you just observe the slump value of that concrete. Okay, you can observe it. While in case of any other remaining part, you can use the concrete with high workability. Which is the example, sir? Take the complicated structures, the beam and the column joint. जिथे if you are using more steel, कधी कधी असं डिझाईन येतं आपल्याकडे की स्टील खूप जास्त आहे सर, अननेसेसरी ते डिझाईन मध्ये तसं त्यांनी दिलेलं असतं. ठीक आहे, यू आर युझिंग मोर क्वांटिटी ऑफ द स्टील. मग जिथे तुमचा टी जंक्शन आहे, म्हणजे इकडं हा कॉलम आहे, हा तुमचा बीम आहे, हा जो काही टी जंक्शन असतो, यू जस्ट क्लिक टू माय व्हिडिओ. ठीक आहे, पिन करा माझ्या व्हिडिओवरती, तुमच्या लक्षात येईल. आय एम जस्ट शोइंग सम डायग्राम फॉर यू. ओके, so this is the column, this is the beam, and this is the joint. Okay, हा जो काही माझा टी जंक्शन असणार आहे, there you are going to see lots of reinforcement is there. बीम ची रेन्फोर्समेंट जाती, कॉलम ची रेन्फोर्समेंट जाती. ठीक आहे, मग हे जे काय रेन्फोर्समेंट आहे अशा ठिकाणी तुम्हाला तिथे तुम्ही कॅन यू यूज द कॉन्क्रीट विथ लो वर्केबिलिटी? No, it is difficult for you to place that concrete, to compact that concrete and cure that concrete. So in such cases, you are going to prefer the concrete with high workability. You are going to prefer the concrete with high workability. ठीक आहे, आता वर्कॅबिलिटी हा शब्द जो मी सांगतोय, ही जी सुटेबिलिटी मी सांगतोय, ठीक आहे, ही सुटेबिलिटीसाठी आपल्याकडे ऍज पर आवर इंडियन स्टँडर्ड IS स्पेसिफिकेशन्स, वी आर हॅव्हिंग वन टेबल. आय थिंक इट इज गिवन इन IS 456. It is given in IS 456, which indicates or which tells you the slump value, the nature of the concrete. It may be low workable, high, moderate workable, or highly workable, and the suitability of that concrete to place it in different positions. I will show it to you right now only. Okay, लगेच दाखवतो मी तुम्हाला. I think it is there in IS 456 table number maybe 5. Okay, I will share the new screen. Just give me a minute. Now, as you can see in IS 456 2000, we are having the one part which is given for the workability of the concrete, and here you can see the degree of the workability, okay, and their relevant values, slump values, which are given in mm. Okay, it may be 50 mm, 45 mm, 70 mm, like that. And there the placing conditions are also highlighted over there. Okay, now if you just take the first example, blending concretes, that is in the shallow sections, pavements using the pavers, as I told you, where you are going to use the rigid pavements, you are going to construct the rigid pavements. There you are going to see such.
Okay, such concrete having very low workability or low workability. Range of that workability 25 to 75 mm. Okay. Then for medium workability 50 to 100 or 75 to 100, their placing conditions are given. Okay, where you can place this concrete. Lightly reinforced sections in the slab, beam, column, floors, or maybe hand placed pavements, canal lining, strip footings. Okay. There you are going to put the concrete with low to moderate workability depending upon the design that you have received. Okay, then medium workability, heavily reinforced sections in the slab, beams, and the columns. Okay, they see the two different words they are used: lightly reinforced section and heavily reinforced section. As I told you, heavily reinforced section जिथे junction आहे, column to beam junction, beam slab column connectivity junction. ठीक आहे, where heavily reinforced section is there, जिथे खूप जास्त reinforcement आहे, there you can use moderate to that is high workable concrete in that particular places. Okay, because it is difficult for us to compact it and all that. So for easiness, we are using the concrete with high workability. Okay, while in case of the pavements, we are going to prefer the concrete with low to moderate workability. Okay, depending upon the design that you have. So this is mentioned in our IS 456-2000, that is clause number 7, page number 30 of that particular IS code. Okay, the page number is, I think, 17 of that particular IS code. Okay, now you understood what is slump value, why it is required, why it is important for us to know about the slump cone value. समजलंय सर्वांना? Hello. Yes, sir. Okay, what about others? Yes, sir. Okay. So I will share the new screen. That is our presentation as we are presenting that. Okay. So coming back to the second test of this finding the workability of the concrete, that is nothing but the compaction factor test. Okay, that is nothing but the compaction factor test. So the compaction factor test, it is developed at the Road Research University, that is laboratory in UK, which is more precise than the slump cone test. Okay, but still in India we are using slump cone test only. Okay, it is preliminary designed for the laboratory work, but can also be used in the field also. It is again one instrument, but not that much handy as compared with the slump cone. Okay, the weight of this machine is a little bit more. Okay, so for the normal range of the concrete, the compaction factor lies between 0.8 to 0.92. Normal concrete, normal range, that means the slump value maybe ranges from 50 mm to 100 mm. Okay, so the concrete with that particular range, the compaction factor lies between 0.8 to 0.92. Okay, now how we are going to perform this particular experiment? And I will show the diagram at first, and in the diagram you will come to know. This is very simple experiment that you have. Okay, as I told you, you can see the diagram. This is the diagram of this compaction factor apparatus. Okay. This is the diagram of this particular compaction factor apparatus. You can see this is the hopper. 3 hoppers are attached to this particular compaction apparatus, compaction factor apparatus. First hopper म्हणजे cone तुमचा. Second hopper, okay, 2 hoppers are there, and at the bottom you are having the cylinder. At the bottom you are having the cylinder. Now what process is having? If you just see the first hopper, okay, if you just take the first hopper, it is open from the top, okay, and it is having the trap door at the bottom. हा ट्रॅप डोर आहे, लॉक डोर आहे. म्हणजे इथं सपोज एखादं तुम्ही मटेरियल टाकलं, सी द पॉइंटर प्लीज विच आय एम स्क्रोलिंग. इथे जर तुम्ही एखादा मटेरियल टाकलं, अँड इफ यू जस्ट क्लोज दिस ट्रॅप डोर, इट विल नॉट फॉल डाऊन. It will not fall down. So what you are going to do? Okay, whatever the concrete that you have prepared, now you can measure its workability based on the compaction factor test. Based on the compaction factor test. For this test, you can use the tamping rod or the trowel that you have. Okay, that you have. Now, what is the purpose of this tamping rod? Again, I will tell you. At first, you are going to take the concrete and you are going to fill it in the first hopper. You are going to fill it in the first hopper. पहिल्या hopper मध्ये concrete टाकायचं. At the time of filling the hopper, make sure the trap door of that particular hopper is closed.
काय करायचं आहे आपल्याला पहिल्यांदा काय करायचा हा ट्रॅप डोर जो असणार आहे खालचा तो क्लोज असला पाहिजे. म्हणजे काय होणार आहे फक्त पहिल्या हॉपर मध्ये तुमचं कॉन्क्रीट पडतंय फक्त फर्स्ट हॉपर मध्ये. ठीक आहे. देन आफ्टर क्लोजिंग द trap door of the first hopper, now you in the second half you are going to open the trap door. काय करायचंय आपल्याला हा ट्रॅप डोर ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यावरती काय होईल रे the concrete will fall down in the second hopper or that is the bottom hopper. दुसऱ्या हॉपर मध्ये कॉन्क्रीट पडणार आहे. But make sure for doing this operation the trap door of the second hopper is closed. The trap door of the second hopper remains in closed condition. ओके, तो सेकंड हॉपर जो असणार आहे तो क्लोज असला पाहिजे. ज्यावेळेस तुम्ही फर्स्ट हॉपरचा हा डोर ओपन करताल, ओपन केल्यानंतर काय होणार आहे पहिल्या हॉपर मधले कॉन्क्रीट लगेच इमिजिएटली खालच्या बॉटम हॉपर मध्ये पडणार आहे. बट ज्यावेळेस हे पडणार आहे तुम्ही ज्यावेळेस हा डोर फर्स्ट हॉपरचा डोर तुम्ही ओपन करणार आहात त्यावेळेस मेक शुअर द ट्रॅप डोर ऑफ द सेकंड हॉपर इज क्लोज्ड, जेणेकरून पहिल्या हॉपर मधलं कॉन्क्रीट फक्त दुसऱ्या हॉपर मध्येच पडून राहील. ठीक आहे. मग आता दुसऱ्या हॉपर मध्ये कॉन्क्रीट आलंय आपलं. मग परत काय करतोय मी आय विल ओपन दी ट्रॅप डोर ऑफ दी बॉटम हॉपर और दी सेकंड हॉपर. तो हॉपरचा डोर ओपन केल्यानंतर काय होईल रे द कॉन्क्रीट विल फॉल डाऊन इन टू दी सिलेंडर विच इज युज्ड इन द कॉम्पॅक्शन फॅक्टर टेस्ट. करेक्ट आहे. concrete will fall down into the cylinder which is there for the compaction apparatus test. Now ह्या कॉन्क्रीट ह्या सिलेंडर मध्ये जे काही कॉन्क्रीट पडलेलं आहे ह्या सिलेंडर मध्ये जे काही कॉन्क्रीट पडलेलं आहे that concrete you have to weigh along with the cylinder weight. ठीक आहे. अलॉंग विथ द सिलेंडर वेट. त्या सिलेंडरचं जे काय वेट असेल त्यासोबत त्या सिलेंडर मध्ये जे काय कॉन्क्रीट पडलेलं आहे त्या कॉन्क्रीटचं तुम्हाला वजन घ्यायचं आहे. दिस इज द फर्स्ट W1 that you have to take. Weight of the concrete which is placed in the cylinder or which is being poured in the cylinder. Okay. Whether we have done compaction? No, we haven't done compaction in the first stage. We haven't done compaction in the first stage. जसं तुम्ही फक्त पहिल्या हॉपर मध्ये टाकलं टॉप हॉपर मध्ये कॉन्क्रीट टाकले टॉप, त्यानंतर सेकंड हॉपर जो आहे तो सेकंड हॉपरचा ट्रॅपडोर क्लोज केलाय, फर्स्ट हॉपरचा ट्रॅपडोर ओपन केला, पहिल्या हॉपर मधनं दुसऱ्या हॉपर मध्ये कॉन्क्रीट आलंय, दुसऱ्या हॉपरचा ट्रॅपडोर ओपन केला, त्या हॉपर मधनं कॉन्क्रीट खाली सिलेंडर मध्ये पडले. जे काय पडेल जे काय पडेल ते विदाउट एनी कॉम्पॅक्शन, विदाउट त्याला कुठल्याही प्रकारचं फिनिशिंग काय कॉम्पॅक्शन काहीच करायचं नाही. ते जे काय कॉन्क्रीट पडले दॅट कॉन्क्रीट अलॉंग विथ द सिलेंडर यू हॅव टू वेट ॲक्युरेटली. दॅट इज युअर W1. तो आहे तुमचा W1. ओके. नाउ द सेकंड वेट यू हॅव टू टेक. सेकंड वेट यू हॅव टू टेक W2. व्हॉट इज दॅट सेकंड वेट? हे जे काही कॉन्क्रीट तुमच्या सिलेंडर मध्ये पडलं होतं ना, ओके, दॅट कॉन्क्रीट अगेन यू हॅव टू ड्रॉप इट ऑन वन ऑफ द ट्रे. एनेमल ट्रे मध्ये तुम्ही ते ड्रॉप करा. ओके. अँड देन you have to fill the same cylinder. You have to fill the same cylinder with the concrete, but by giving 25 blows to each layer. 25 blows to each layer. ठासून तो सिलेंडर तुम्हाला भरायचा आहे. ठीक आहे. सुरुवातीला काय केलं तर फक्त जे काही वेट पडलेलं आहे त्या सिलेंडर मध्ये तेवढंच वेट घेतलंय विदाउट एनी कॉम्पॅक्शन. सेकंड स्टेप मध्ये काय करतोय आपण ते सगळं कॉन्क्रीट त्यातनं काढलंय पहिल्या स्टेजमध्ये जे पडलेलं होतं ते, आणि त्यानंतर तोच सिलेंडर सेम सिलेंडर यू आर गोइंग टू फिल विथ द कॉन्क्रीट बट विथ द कॉम्पॅक्शन बाय गिव्हिंग 25 ब्लोज टू इच लेअर. त्यासाठी तो तुम्ही टॅम्पिंग रॉड यूज करताय. ओके. मग आता विचार करा, सुरुवातीला ज्यावेळेस तुम्ही विदाउट कॉम्पॅक्शन जे वेट घेणार आहात W1, ठीक आहे, आणि ज्यावेळेस तुम्ही नंतर कॉन्क्रीटला कॉम्पॅक्ट करून त्या सिलेंडर आणि कॉन्क्रीटचं वेट घेणार, कुठलं वेट जास्त असेल रे? कॉम्पॅक्टेड वेट जास्त असेल का आधी फर्स्ट स्टेज मध्ये जे W1 आहे तुमचा ते वेट कॉन्क्रीटचं जास्त असेल? कॉम्पॅक्टेड वेट जास्त असणार, बरोबर आहे. सो दॅट इज युअर W2. सो W1 डिवायडेड बाय W2 यू विल गेट द कॉम्पॅक्शन फॅक्टर. इट इज ॲज सिम्पल ॲज दॅट. इतका सोपा हा एक्सपेरिमेंट आहे. ठीक आहे. फक्त काय घ्यायचंय, यू हॅव टू टेक द रेशो ऑफ W1 बाय W2. ओके. The procedure is written in this particular PPT. गरज नाही आहे प्रोसिजरची. फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. द कॉम्पॅक्टिंग फॅक्टर
it is equals to weight of partially compacted concrete, that is your W1. पहिल्यांदा जे काय पडलं होतं ते, and W2 is nothing but weight of fully compacted concrete, that is your W2. So if you just take the weight, if you just take the ratio, you will get the compaction factor. Now the table is there for you. Okay, concrete very low workability 0 to 25 mm, खूप low workability असणार आहे. Compaction factor will be 0.78 around 0.75 to 78, where we are going to use such concrete in case of your roads and the pavements. While the concrete with low workability, that is from 25 to 50, compaction factor will be in the range of 0.8 to 0.85. It is some standard cases I have taken it. Such concrete you can use in the foundations. Okay, PCC bed is there. Then concrete with medium workability, slump value will be from 25 mm to 100 mm, always measured in mm, slump value. The compaction factor will be 0.87 to 0.92, 0.85 to 0.92. He range असणार आहे त्याची. Where you are going to use this concrete in lightly reinforced concrete, lightly reinforced section, or maybe in heavily reinforced sections. Okay, depending upon the design that you, and highly workable concrete. The slump value will be in the range of 100 to 175 mm. Compaction factor will be more than 0.95. And where you are going to use such concrete, it's a highly workable concrete where you are the best suitable position is nothing but heavily reinforced section. Okay, junctions basically. जिथे खूप जास्त स्टील आणि कॉन्क्रीट साठी कमी जागा आहे प्लेस करण्यासाठी, त्याला कॉम्पॅक्ट करण्यासाठी, अशा ठिकाणी तुम्ही हायली वर्केबल कॉन्क्रीट यू कॅन यूज इट. अंडरस्टूड? समजलाय का हा पार्ट? हॅव यू अंडरस्टँड? सॉरी, समजली कॉम्पॅक्शन फॅक्टर टेस्ट? Yes, sir. Okay, good. Next is VB test. Okay, now what is VB test? So it is based on measuring the time. It is based on measuring the time needed to transfer the shape of the concrete mix from the frustum of the cone to the cylinder. Okay, so here in this particular test, we are going to measure the time that is needed to transfer the shape of concrete. So the concrete, suppose the concrete is having the shape of cone, and when after the process here, the concrete is going to gain different shape. So the time taken for the transfer of shape 1 to shape 2, that is nothing but the VB time. Okay, now again this instrument is available in our concrete technology lab. Okay, I will show it to you. Yes, here you can see this is the VB consistometer. Okay, what you have to do, काय करायचं सुरुवातीला व्यवस्थित समजून घ्या. डायग्राम मध्ये समजलं प्रोसेस या तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. Just a minute. So in case of VB consistometer test, the assembly, as you can see, there is one graduated rod. As you can see, this is one graduated rod. To this graduated rod, there is one glass disc. इथे glass disc attach केलेली. ठीक आहे, ही glass disc आहे. ठीक आहे. Then here is a slump cone. ह्याच्यामध्ये हा slump cone ठेवलेला आहे. ठीक आहे, हा slump cone आहे तुमचा. ठीक आहे, top diameter is 20, bottom diameter is top diameter is 10 centimeter, bottom diameter is 20 centimeter. ओके, हा तुमचा slump cone आहे. ठीक आहे. आता ह्या स्लम कोन मध्ये काय करायचंय तुम्हाला पहिल्यांदा, आणि या स्लम कोन कशामध्ये ठेवलाय रे? इट इज प्लेस्ड इन द वन ऑफ द सिलेंडर. या सिलेंडर मध्ये हा स्लम कोन ठेवलेला आहे, बरोबर आहे. या सिलेंडर मध्ये काय केलं रे? हा स्लम कोन ठेवलाय. काय करायचं असतं तुम्हाला? कॉन्क्रीट घ्यायचंय आणि कॉन्क्रीट सुरुवातीला या स्लम कोन मध्ये फिल करायचंय. काय करायचंय? कॉन्क्रीट घ्यायचंय, जे काही कॉन्क्रीट तुम्ही तयार केलेलं आहे त्या स्लम कोन मध्ये टाकायचंय. हे स्लम कोन मध्ये टाकल्यानंतर त्या कॉन्क्रीटचा शेप कसा असेल रे? द शेप ऑफ द कॉन्क्रीट इज लाईक दॅट पर्टिक्युलर कोन. जो काय स्लम कोन असणार आहे त्या शेप मध्ये तुमचं कॉन्क्रीट असेल. ठीक आहे, बरोबर आहे ना? त्यानंतर तुम्ही हा कोन लिफ्ट करणार आहात. काय करणार आहात? हा कोन लिफ्ट करणार आहात. लिफ्ट केल्यानंतर त्या कॉन्क्रीटला काही वेगळा शेप असेल. इट मे बी ट्रू कोलॅप्स, इट मे बी ट्रू स्लम, इट मे बी शियर, और इट मे बी दी कोलॅप्स. काहीतरी शेप असणार आहे त्याला. करेक्ट आहे, स्लम कोन लिफ्ट केल्यानंतर. देन व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, ही जी काही ग्रॅज्युएटेड डिस्क आहे ना इथे बसवलेली, हा रॉड आहे आणि ह्याला ग्लास डिस्क आहे, काच असते बसवलेली, काचेची डिस्क असते. ठीक आहे,
काय करतो आपण, ही डिस्क यू आर जस्ट गोइंग टू लिफ्ट इट अँड यू आर गोइंग टू प्लेस ऍट द टॉप पोझिशन ऑफ द कॉन्क्रीट. ठीक आहे, ऍट दी टॉप पोझिशन ऑफ दी कॉन्क्रीट. हा जो कॉन्क्रीट आतमध्ये होतं, कोण लिफ्ट केला, कोण लिफ्ट केल्यानंतर त्या ग्रॅज्युएटेड डिस्क, ती जी काय ग्रॅज्युएटेड डिस्क आहे ती डिस्क कुठे ठेवली रे, कॉन्क्रीटच्या टॉप सरफेस वरती ठेवलेली. कुठे ठेवलेली, कॉन्क्रीटच्या टॉप सरफेस वरती. ठीक आहे, टॉप सरफेस वरती ठेवली आणि ठेवल्यानंतर इथे तुम्हाला नॉब दिसतोय. ठीक आहे, हा मशीनचा नॉब आहे. जस्ट यू हॅव टू टर्न दी मशीन, यू हॅव टू स्विच ऑन दी मशीन और टर्न ऑन दी मशीन. मशीन ऑन केल्यानंतर हे बघा इथे त्याचे लाईक शॉक एक्सर. ठीक आहे, इथे थ्रू दिस पर्टिक्युलर असेंब्ली व्हायब्रेशन्स आर गिवन टू द कॉन्क्रीट. ठीक आहे, त्या कॉन्क्रीटला व्हायब्रेशन्स अँड दिस डिस्क, ही जी काही डिस्क आहे ना, ही डिस्क खाली खाली अशी इन्सर्ट होती. ह्या डिस्कचा डायमीटर आणि तुमच्या सिलेंडरचा डायमीटर, ठीक आहे, द डिस्क कॅन फिट, बेस्ट फिट इन दिस पर्टिक्युलर सिलेंडर. ती सिलेंडर मध्ये इन्सर्ट होईल इतका त्याचा डायमीटर असतो. ठीक आहे, एक्झॅक्टली परफेक्टली जसं डब्याला तुम्ही झाकण लावता ना, तसंच झाकणाचा डायमीटर आणि डब्याचा डायमीटर कसं असतं रे, त्याच्यामध्ये थोडासा डिफरन्स असतो. का, कारण ते एकमेकांमध्ये फिक्स व्हावेत. तसंच ती जी डिस्क आहे ती डिस्क त्या सिलेंडरमध्ये फिक्स होते. काय होते, फिक्स होते, म्हणजे कॉम्पॅक्ट करते ती बेसिकली कॉन्क्रीटला. ठीक आहे, मशीन ऑन केल्यानंतर ती जी डिस्क आहे ना ती कॉन्क्रीटला असं खाली दाबते, कॉन्क्रीटला खाली दाबते. आणि आधी शेप कसा होता रे कॉन्क्रीटचा, कुठला असू शकतो, कोन लिफ्ट केल्यानंतर तो शिअर, तो ट्रू स्लंप होता, तो शिअर स्लंप होता, तो मे बी कॉलॅप्स असेल. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही त्याच्यावरती डिस्क ठेवताय, मशीन ऑन करताय, मशीन ऑन केल्यानंतर कॉन्क्रीट ती डिस्क काय करते, कॉन्क्रीटला कॉम्पॅक्ट करते. आणि कॉम्पॅक्ट केल्यानंतर ती कॉम्पॅक्ट करणार आणि द कॉन्क्रीट इज जस्ट गोइंग टू स्टिक टू द इनर पार्ट ऑफ दॅट डिस्क. जी काही डिस्क आहे ना त्याच्या इनर पोर्शन वरती ते कॉन्क्रीट त्याच्यावरती स्टिक होईल. म्हणजे कॉन्क्रीट विल गेन द शेप ऑफ दॅट सिलेंडर. कॉन्क्रीट विल गेन द शेप ऑफ दॅट सिलेंडर. मग हे होण्यासाठी कॉन्क्रीट त्या सिलेंडर मध्ये फुल्ली कॉम्पॅक्ट होऊन सेट होण्यासाठी, फुल्ली कॉम्पॅक्ट होण्यासाठी किती वेळ लागतो, 10 सेकंद, 20 सेकंद, 15 सेकंद, दॅट इज नथिंग बट द VB टाइम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कॉन्क्रीट. अँड थ्रू दॅट वी कॅन decide what is the nature of the concrete, whether it is highly workable, whether it is, if the concrete just sets down, it will just take the shape of the cylinder within few seconds, maybe 1 or 2 seconds. Definitely that means concrete is highly workable. कॉम्पॅक्ट होण्यासाठी जितका कमी वेळ लागणार आहे तितकं तुमचं कॉन्क्रीट वर्केबल होतं, हायली वर्केबल होतं. जर कॉम्पॅक्ट होण्यासाठी त्याला जास्त वेळ लागतो, याचा अर्थ काय रे, त्या कॉन्क्रीटची वर्केबिलिटी कमी आहे. बरोबर आहे, क्लियर? ठीक आहे. सो दिस इज द वे दॅट यू कॅन डू और यू कॅन परफॉर्म दिस पर्टिक्युलर एक्सपेरिमेंट. ओके, VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट. शक्यतो within 19 seconds, within 0 to 19 seconds, the concrete can get compacted and it will take the shape of the cylinder. आधी त्याला कोनचा शेप होता, कोन लिफ्ट केला आणि ह्या डिस्कने त्या कॉन्क्रीटला दाबलं, दाबून हा जो काही सिलेंडर आहे त्याचा तो शेप गेन करताय. ठीक आहे, इतका सोपा एक्सपेरिमेंट आहे. इट इज देअर इन आवर कॉन्क्रीट टेक्नॉलॉजी. समजला एक्सपेरिमेंट? एव्हरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, गुड. How much time we will vibrate? We have to just turn on the machine unless and until your concrete is going to gain the shape like cylinder. जोपर्यंत तो सिलेंडरचा शेप घेत नाही, ठीक आहे, म्हणजे फुल्ली कॉम्पॅक्ट होत नाही त्या सिलेंडर मध्ये, तोपर्यंत तुम्हाला ते मशीन ऑन ठेवायचं आहे. ज्या मुवमेंटला ते कॉन्क्रीट फुल्ली कॉम्पॅक्ट झाले त्या सिलेंडर मध्ये, त्याच मुवमेंटला मशीन बंद करायचं आहे. मग तोच तर टाइम आपल्याला काउंट करायचा आहे. तो 0 सेकंद असू शकतो, 2 सेकंद असू शकतो, 5 सेकंद असू शकतो. जसं तुमचं कॉन्क्रीटची वर्केबिलिटी, जर हायली वर्केबल असेल तर एकदम कमी वेळात, अगदी काही 2-4 सेकंदामध्ये लगेच कॉम्पॅक्ट होईल. जर लो वर्केबल असेल तर इट विल टेक मोर टाइम, बट किती, 20 सेकंदामध्ये ह्याचे रिझल्ट येतात. बेसिकली 20 सेकंदात येतात रिझल्ट त्याचे टेस्टचे. तुमचा VB टाइम जो असणार आहे हा 0 to 19 सेकंद मध्ये येतो. ठीक आहे, whatever the experience that I have, I am going to tell you. Within 0 to 19 seconds, you will get the result.
Okay, so after completing the test which are there to assess the workability of the concrete, let us move forward for the next part, that is nothing but the segregation which is going to happen in the concrete. Now, what is segregation? Segregation is the separation of the constituent materials in the concrete. Always remember this definition, very simple to understand. What is segregation? Segregation is nothing but the separation of the constituent materials in the concrete. So in concrete, the segregation are of three types. In concrete, the segregation are of three types. First type, separation of the coarse material from the concrete mix. Second type, separation of the cement paste from the concrete mix. And third stage, separation of the water from the concrete mix. That is you called as bleeding. Okay. आता segregation होतं कधी? सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. Why it is, why the concrete gets segregated? Okay. If you do over compaction, definitely you are going to face the problem of segregation. ओके, जर तुमच्याकडनं ओव्हर कॉम्पॅक्शन झालं किंवा व्हायब्रेशन, तुम्ही ब्लॉक ठेवलाय व्हायब्रेशन मशीन मध्ये, तुम्ही त्याला व्हायब्रेट करताय. आपण किती सांगितलं रे, 1 ते 2 मिनिटापर्यंत आपण व्हायब्रेशन देत असतो कॉन्क्रीट मोल्डला. ठीक आहे, तेच जर तुम्ही कुठपर्यंत 10 मिनिटं झालं तरी व्हायब्रेटिंग मशीन चालू ठेवली, then you are going to see, definitely you are going to see the segregation in the concrete. What is segregation? Nothing but the separation of the constituent materials which are there in the concrete. Okay, so in the concrete, as you know, we are going to use coarse aggregate, fine aggregate, water, and the cement. So these all materials get separated from each other, and that separation of the constituent materials, we call it as segregation. Segregation is not good sign for concrete practitioners. Okay, if you are working on the site and if your concrete gets segregated, it will be very difficult for you. Okay, concrete segregation झालंच नाही पाहिजे. Segregation कसं किती प्रकारे होऊ शकतं? Maybe if due to the over vibration or over compaction, the coarse aggregates are settled down at the bottom. The coarse aggregates are just settled down at the bottom, and that is nothing but one part, that is separation of the coarse aggregate from the concrete mix. Or maybe there is separation of the cement paste from the concrete mix. Cement paste बाजूला होते. Maybe there is separation of the water. टॉपला ओव्हर व्हायब्रेशन केल्यानंतर तुम्हाला हा बघायला भेटतं, वरती टॉपला फक्त पाणी दिसतंय. त्याला ब्लीडिंग किंवा लेटेन्स असं म्हटलं जातं. ब्लीडिंग किंवा लेटेन्स. इफ द वॉटर इज गेट सेपरेटेड फ्रॉम द गिवन कॉन्क्रीट मिक्स अँड इट विल कम ॲट द टॉप, टॉपला फक्त पाणी दिसतंय, then that is nothing but the bleeding or the latex. If only cement paste comes at the top, then that is the second part of the segregation. And if your coarse aggregate are just settled down at the bottom and top, at the top you are having the cement or the water or the fine aggregates, then that is again the one of the type of the segregation. Okay, so segregation is going to happen in 3 different ways. You can just take the screenshot of this particular 3 different types as I have mentioned in the presentation. Okay. Some factors which are causing the segregations, we will discuss which factors will cause the segregation. Transportation of the concrete mixes for a long distance. If you are going to take your concrete for a long distance, you are going to transport your concrete for a long distance, it may happen that there will be segregation. Or poorly proportioned mix. Okay, that is you have not prepared the mix as per the design that you are getting. Then dropping of the concrete from 1 meter height and vibrating the concrete, that is over compaction for a long time. These are the few factors which will affect the segregation. I think this part is very simple to understand. I hope you have understand this. समजलंय segregation काय आहे? Everyone, have you understood the concept of segregation? Yes, sir. Okay. आता हे segregation तुम्ही minimize कसं करू शकता? So segregation can be controlled by maintaining the proper proportioning of the mix. सगळ्यात महत्त्वाचं, you just strictly adhere to the mix whatever you have. You just strictly adhere to the design that you have. तुम्हाला
साईट वरती त्या कॉन्ट्रॅक्टरने जे डिझाईन दिलेलं आहे, त्या इंजिनियरने जे डिझाईन दिलेलं आहे की तुम्हाला 50 लिटर पाणी 25 लिटर पाणी वापरायचं आहे किंवा 23 लिटर पाणी वापरायचं आहे. ठीक आहे, तुम्हाला 1 बॅग सिमेंट घ्यायची आहे, तुम्हाला 2 बॅग वाळू घ्यायची आहे, 4 बॅग खडी वापरायची आहे. जे काही तुम्हाला डिझाईन दिलेलं असेल, जे काही प्रमाण दिलेलं असेल, ते जर प्रमाण तुम्ही योग्य घेतलं, ठीक आहे, इफ यू आर टेकन द proportion in correct way, if you weigh it correctly, definitely you can avoid the segregation. Secondly, by using the proper handling or by proper handling of the concrete, proper placing, proper transporting the concrete, and proper finishing of the concrete, you can achieve the minimization of the segregation. Then by adding some air entraining agents or admixtures or the pozzolanic materials in the mix segregation, again you can control the segregation. Okay, these are the some things which are used. Now bleeding. What is bleeding? As I told you, bleeding is a form of segregation in which water present in the concrete mix just push upwards due to the settlement of cement and coarse aggregates. हा एक महत्वाचा डिफेक्ट आहे जो सेग्रिगेशन मध्ये होतो. ठीक आहे, ब्लीडिंग काय होतं, ओव्हर व्हायब्रेशन किंवा ओव्हर कॉम्पॅक्शन मुळे किंवा जे काही रिझन्स आहेत आपले, पुअरली प्रोपोर्शन असेल तुमच्या मिक्सचं, what happens, water comes at the top, and the cement and your aggregates are settled down at the bottom. Your cement and aggregates are settled down at the bottom, so that is nothing but the latence. Okay, the specific gravity of water is low. Due to this, water tends to move upwards. ठीक आहे, कारण वॉटरची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी त्या सिमेंट पेक्षा कमी असणार आहे. ठीक आहे, सो इट टेंड्स टू मूव्ह अपवर्ड्स, किंवा ते जे काही मटेरियल यूज केलेले आहे तुम्ही त्यापेक्षा कमी असते. ठीक आहे, सो ब्लीडिंग ऑकर्स ऑर्डिनरीली इन द वेट मिक्स ऑफ द कॉन्क्रीट. द प्राइम फॅक्टर फॉर द ब्लीडिंग इज हाय डोसेज ऑफ वॉटर सिमेंट रेशिओ. जर पाणी जास्त झालं असेल, डेफिनेटली अगेन द वॉटर विल कम. थोडंसं जरी व्हायब्रेशन केलं तरी नुसतं पाणी दिसतं वरती तुम्हाला. ठीक आहे, थोडंसं जरी तुम्ही त्याला कॉम्पॅक्शन केलं तर नुसतं वरती पाणी दिसतं. कशामुळं? हाय वॉटर सिमेंट डोसेज. ठीक आहे, इट ऑल्सो विकेन्स द कॉन्क्रीट अँड लीड्स टू द एक्सेसिव्ह ब्लीडिंग. नाउ हाऊ ब्लीडिंग अफेक्ट्स द कॉन्क्रीट वर्केबिलिटी. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, वॉटर जे काय आहे ते वॉटर तुमचं अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होणार आहे, अँड ऍट द टॉप यू कॅन सी ओनली वॉटर. द सिमेंट अँड युअर ऍग्रिगेट्स आर सेटल डाऊन ऍट द बॉटम. दॅट इज नथिंग बट द ब्लीडिंग. आता या ब्लीडिंग मध्ये अजून एक पॉइंट आहे, लेटेन्स. नाउ व्हॉट इज द लेटेन्स? इफ द सिमेंट पेस्ट it comes at the top along with the water, if the cement is again going to come at the top, then it is called as latence in the concrete. Okay, latence in the concrete म्हणजे सिमेंट आणि वरती नुसतं सिमेंटची स्लरी दिसते. सिमेंट आणि वॉटर वरती काय दिसते, टॉपला नुसतं सिमेंट आणि वॉटरची स्लरी दिसते. युअर ऍग्रिगेट्स आर सेटल डाऊन ऍट द बॉटम, then that position or that particular thing we called it as the latence, is a latence in the given concrete. ओके, त्याला लेटेन्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, ब्लीडिंग इज वॉटर कम्स ऍट द टॉप. व्हॉट इज लेटेन्स? अलॉंग विथ द वॉटर सिमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू कम ऍट द टॉप सर्फेस. सिमेंट स्लरी, that is nothing but latence. There is a difference between bleeding and latence. ठीक आहे, make sure you are following the correct path. Okay, clear? What is bleeding? What is latence? Definition? Yes, sir. Others? बट सर सेग्रीगेशन जेव्हा डिझाईन आहे क्रिटिकल असतो सर तेव्हा सेग्रीगेशन होऊ शकतं ना सर, जेव्हा अनइक्विपमेंट वगैरे डिझाईन असतो सर, ज्यावेळेस कंपल्सरी सेग्रीगेशन. आवाज येत नाही की का? हॅलो हॅलो, will you please put your doubt in the chat box so that I can take that doubt. Any other students? Any doubt, any question regarding bleeding and the latence? सर्वांना समजलंय? Yes or no? Please do respond. Yes sir. Yes, sir. Okay. Now, how we can control the bleeding? Okay, bleeding कैसे control करू शकतो? Firstly, we can add the minimum water cement ratio in the given concrete mix. Minimum is whatever the concrete mix which water cement ratio which is desired or which is applicable to that mix.
Okay, taking the exact quantity of the water cement ratio, water cement content. Then encouraging the use of air entering agents. We can use the air entering admixtures. I think admixtures will be the next part of this particular chapter. I think this is the biggest chapter that we are going to discuss. And after that, your concrete mix design. Middle chapters are very small. Okay, so encouraging the dosage of air entering agents, like that is one of the admixture that we are going to use it. And by adding the more cement in the given mix, we can control the bleeding. Okay, now temperature effect on the concrete. Okay, effect of temperature on the workability of the concrete. That is the next part that we are going to discuss. When the fresh concrete is laid at the site, then proper curing of the concrete is required. Definitely. Because structures are exposed to the environment, and in these conditions, if there is no such an arrangement against the environment, then there are many factors that will affect the workability of the concrete, and temperature is one of them. Temperature is one of them. So temperature almost in every respect has some positive as well as has some negative effects on the properties of the concrete. Okay, and the same is the case with the workability. Okay, now how it affects the fresh concrete, let us discuss. When the temperature increases, the same proportion of the workability of the fresh concrete decreases. Okay, the reason that stands behind, when the temperature increases, the evaporation rate also increases, and due to the evaporation, there will be whatever the hydration process is going on, it will increase and the concrete will gain strength earlier. But due to the fast or the higher speed of heat of hydration process, hardening, there is hardening in the concrete, and that decreases the workability of the fresh concrete. Okay. So in return, there is a manipulation of the concrete become very difficult for us. So let us take the first example. Okay, that is effect of temperature on the workability of the concrete. As I have mentioned in the PPT, as the temperature increases, there will be evaporation of the water, because your concrete is directly exposed to the environmental condition. Correct है ना? तुमचं concrete हे environment condition ला exposed असतं. ठीक है? The temperature may be 40 degree, 45 degree. If there is increase in the temperature, evaporation is also there. जसं तुम्ही fresh concrete केलेलं आहे, fresh concrete केलं आणि ते 40 डिग्री मध्ये ठेवलंय, fresh concrete केलंय आणि 40 डिग्री मध्ये ठेवलंय. ठीक आहे, काय होईल रे, त्यातलं पाणी लगेच evaporate व्हायला सुरू होतील concrete मधलं. जर evaporate व्हायला सुरुवात झाली, heat of hydration process चालू होणार आहे तुमच्या concrete मध्ये. Concrete will gain the strength very early, but at the same time it is going to lose its workability. At the same time, though it is going to gain the strength, but it is losing its workability. कारण खूप जास्त टेम्परेचर इन कॉन्क्रीट हार्ड व्हायला लागलं, तुम्ही हे कॉन्क्रीट एखाद्या ठिकाणी प्लेस करू शकताय? कॅन यू प्लेस इट? कॅन यू क्यूर इट? कॅन यू कॉम्पॅक्ट इट? हार्डन कॉन्क्रीट? नो. द फ्रेश कॉन्क्रीट, ओनली द फ्रेश कॉन्क्रीट वी कॅन कॉम्पॅक्ट. हार्डन कॉन्क्रीटला कसं कॉम्पॅक्ट करणार तुम्ही? यू कॅन क्यूर इट, बट यू कॅन कॉम्पॅक्ट इट, यू कांट प्लेस इट. ओके, as per the desired shape that you have. Okay, so the rise in the temperature will increase the hydration process, rate of hydration process, though it will help to gain the strength earlier, but it will, on the other hand, it is going to lose the workability of the concrete. Clear? First point, effect of temperature on the workability. Second point, effect of temperature on the flowability of the concrete. When the temperature increases, then the fluid viscosity increases too, and the phenomenon affects the flow ability of the fresh concrete. Okay, so flow ability of the concrete starts reducing, and as a result, workability decreases. ठीक आहे, कॉन्क्रीटला जसं सांगितलं आपण वर्केबल आहे, वर्केबल आहे म्हणजे ते फ्लोएबल आहे. ठीक आहे, वर्केबल आहे म्हणजे फ्लोएबल आहे. आणि जर टेम्परेचर जर इन्क्रीज झालं, कॉन्क्रीट स्टार्ट गेनिंग द स्ट्रेंथ, हायड्रेशन प्रोसेस होणार. जर ते हार्ड व्हायला लागलं, डेफिनेटली वर्कॅबिलिटी, द फ्लोएबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट also goes on reducing. Okay, that is why we need to consider the temperature. कुणी सांगू शकेल रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये कधी कॉन्क्रीटिंग करतात रे? बघितलं का तुम्ही? रस्त्याचं बांधकाम बघितलं तुमच्या एरियामध्ये वगैरे? कॉन्क्रीटचा रोड बोलतोय मी, कॉन्क्रीट. आय एम टॉकिंग अबाउट द रिजिड पेमेंट्स ओनली.
not the flexible one. At the evening. At the evening. Okay. कोणी पाहिले दुपारी पण काम चालू आहे? नाही सर, टेम्परेचर जास्त असल्यामुळे दुपारी वर काय नसतं. त्याच्यामुळे वाटत Why? But आपण कॉन्क्रीटिंग रात्री का करतो? रोड मध्ये तुम्ही बघितलेलं आहे. दॅट इज ड्यू टू दी टेम्परेचर इफेक्ट. ठीक आहे. कारण दुपारी जे टेम्परेचर असणार आहे ते कदाचित 40, 35 डिग्री, 37 डिग्री जे काय असेल ते. ठीक आहे. हे टेम्परेचर असणार आहे. So in the night, definitely there is drop down in the temperature. Maybe temperature ranges 20 to 27 degrees centigrade, maybe lower than that. So that is the best time for us. We can place our fresh concrete. कारण रोडचा सेक्शन इथून तिथून एवढा लांब आहे. ठीक आहे. जर तुम्ही दुपारी जर कॉन्क्रीट करायला गेलात, कॉन्क्रीटिंग करायला गेलात, तर एक सेक्शन त्याचा लगेच बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर हार्ड व्हायला सुरुवात होईल. मग एक पहिला सेक्शन आणि दुसऱ्या सेक्शन याची कनेक्टिव्हिटी it is very difficult for us. That is why the concreting in case of the rigid pyramids, in most of the times it is done at the evening or at the night time. Okay. संध्याकाळीच करतात concreting रोड मध्ये जर तुम्ही बघायला जाता. That is due to the temperature effect. We need to consider the temperature effect. Okay. In case of the concrete, fresh concrete. बघा किती महत्वाचा घटक आहे टेम्परेचर. Okay. So temperature, we need to consider the effect of the temperature. It may be adverse effect if you place our concrete at the wrong time or at the wrong temperature conditions. Okay. Sir, heat of hydration is good or bad? See, heat of hydration is a continuous long lasting process which has happened in the concrete, and it is, if there is no heat of hydration, how your concrete is going to gain the strength? Mayur, I think Mayur has asked me that question. It is good or bad? See, your concrete is not going to achieve the strength. It is not going to harden unless there is no heat of hydration. So heat of hydration, it's a must thing, and it's a long lasting process which is happened in the given concrete. Okay. Without heat of hydration, how can we imagine the concrete is going to be hello sir. हा बोला. सर पण ऍट नाईट ला हिट ऑफ हायड्रेशन रेट कमी होणार ना टेम्परेचर मुळे. हो. मग स्ट्रेंथ वर काय अफेक्ट? नाही. No, there is no effect of the strength. ठीक है. See, heat of hydration rate is more or less. Okay. It will, again, as I told you, it is totally dependent on what type of structure that you are interested to construct. रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये आता बघा आपला रोड कसा असतो रे, 1 किलोमीटर लांब, 2 किलोमीटर लांब, 4 किलोमीटर. आता तुम्हाला माहिती आहे रोड डेन्सिटी किती आपली? जवळपास अराउंड 50 किलोमीटर्स वी हॅव अचीव्ड. सुरुवातीला ती 10-12 होती, नंतर ती 25 किलोमीटर झाली, आता ती जवळपास 50 किलोमीटरच्या आसपास आहे. म्हणजे एका दिवसात आपण 50 किलोमीटरचा रोड कन्स्ट्रक्शन करतोय. तुम्ही एक्झाम्पल धरा, त्याला 20 किलोमीटर धरतोय, 20 किलोमीटरचा रोड कन्स्ट्रक्शन करतो आपण. ठीक आहे. आता तुम्ही विचार करा, रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये नाईटला जर तुम्ही डेला जर तुम्ही कॉन्क्रीटिंग करत बसलात, काय होतं रे, एवढा मोठा सेक्शन आहे ना, एवढा मोठा फेच आहे त्याचा. 1 किलोमीटर जरी म्हटलं तरी 1000 मीटर्स येते. ठीक आहे. आणि एका रोडचा जो एक स्लॅब असतो तुमच्या रिजिड पेमेंट मध्ये, तो असतो 3.5 बाय 4.5 मीटरचा. ठीक आहे. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लेन्थचा. आणि तो पेवर जो तुम्ही यूज करताय, स्लिप फोम पेवर, मग तो डायरेक्टली पेवर 10 मीटर तिची रुंदी असेल, डिपेंडिंग जो काय टाईपचा तुम्ही यूज करताय तो. ठीक आहे. आता कॉन्क्रीट एका वन स्ट्रोक मध्ये तो पेवर डायरेक्टली 1 किलोमीटरचा रस्ता बांधून घेतो का रे? पूर्ण कॉन्क्रीटिंग करून घेतो का पूर्ण 1 किलोमीटरचा? नाही करत ना, टप्प्याटप्प्याने करतात ते. ठीक आहे. एक सेक्शन झालंय 4 मीटरचं झालंय, 5 मीटरचं झालंय, 10 मीटरचं झालंय, 15 मीटरचं झालंय, 20 मीटरचं झालंय, जे काय असेल ते. ठीक आहे. काय एकाच स्ट्रोक मध्ये डायरेक्ट 1 किलोमीटर पर्यंत पूर्ण कॉन्क्रीटिंग करून लेअर त्याचं पूर्ण कम्प्लिटेशन करतात? डेफिनेटली नॉट. मग जर तुम्ही डे टाइम मध्ये जर कॉन्क्रीटिंग करायला जातात, ठीक आहे, आपल्याला एवढा मोठा फेस कन्स्ट्रक्ट करायचा, एवढा मोठं डिस्टन्स कव्हर अप करायचंय, तुमचं पुढचं कॉन्क्रीटिंग करायला जाताना मागचं कॉन्क्रीट हार्ड व्हायला सुरुवात होईल. मग हे दोन कॉन्क्रीट तुम्ही बॉन्ड कसे करणार? That is why we are not preferring the daytime concreting in case of your road construction. We will always prefer the evening or the night time in case of the road construction. ठीक आहे. डे टाइम मध्ये हीट ऑफ हायड्रेशन रेट जास्त असेल, नाईट टाइम मध्ये तो कमी असेल. हीट ऑफ हायड्रेशन कमी असल्यामुळे तुमचं कॉन्क्रीट विल रिमेन इन द फ्रेश स्टेज.
the concrete will remain in the fresh stage for a long time. And you can connect the two different layers of the concrete with each other in such condition. That is why we are preferring the concreting in the night as far as our roads are considered, rigid pavements are considered. Okay, that concrete will remain in its workable condition, will remain in its plastic condition for a long time. A long time means it is not that much so long time. Okay, but you can connect the two different slab sections together. There will be good bonding as both concrete are in fresh condition. Okay. Otherwise, in daytime, what will happen? One part of concrete is hardened and one part of concrete is in fresh condition. So it is difficult for us to bond it together. Okay. So there are several factors, as I told you, like this. Okay. That is why we'll always prefer the concreting at the night time. And heat of hydration, whether it is good or bad, I think I have given the satisfactory answer to you. We need to consider the suitability, what type of construction we are interested to construct. Okay, depending upon that, the heat of hydration process will be there. Clear? Yeah? Yes, sir. Clear. Okay, good. Okay, so this is all about the different types of the tests that you are going to conduct and what are the physical properties of the fresh concrete. Now, in the latter half, we are going to start the discussion of the admixtures, that is chemical admixture and the mineral admixtures. Okay, so I think it's 2:32 in the clock, 2:30. Yes, it's 2:32 in the clock. So we are having 15 minutes in our hand. So let us start with the last topic. I think this will be the last topic of our chapter number 3. Admixtures. Okay, what are the admixtures? What are the admixtures? Let us take the definition. An admixture is defined as a material. An admixture is defined as a material other than water, cement, and the aggregates. Other than water, cement, and the aggregates used as an ingredient of the concrete. Used as an ingredient of the concrete or the mortar and added to the batch immediately before or during mixing to modify its properties. Okay, so it is the material other than your water, your cement, your aggregates, and this material you are going to use it in your concrete to enhance the property of your concrete mix. It may be the workability, enhance manje improve karne, to improve the property of your concrete. It may be the workability in its fresh stage, or it will be the strength in its hardened stage. So to enhance the properties, to modify or to improve the properties of the concrete, we are using some material. We are using some material other than your cement, your aggregates, and your water. And that material you called it as the admixture. म्हणजे तुम्ही तुमच्या कॉन्क्रीट मध्ये एक असा घटक ऍड करताय, ठीक आहे, कॉन्क्रीट तयार करत असताना, की हा घटक तुमच्या सिमेंट, वाळू आणि खडी याच्यापेक्षा तो वेगळा आहे, आणि हा घटक काय करतोय, this particular ingredient or this particular material will help us to improve the properties of the concrete. Now properties, मग ते fresh concrete च्या properties असतील, or it may be the hardened concrete. Okay, so to improve that properties, we are using some material other than the concrete ingredients, and that is your water, cement, and aggregates. So that material you called it as the admixture. Clear a definition, everyone? What is admixture? Are you getting? Okay. The reason for the use of admixtures is outlined by following functions that they are performed. Okay. काय करतात हे admixtures? That admixtures will help us to increase the workability without increase the water content or without decrease the water content. Okay. Without compromising or without increasing or decreasing the water content, we can increase the workability. We can increase the workability of the concrete by the use of admixtures. Next, with the help of the admixtures, we can retard, that is, we can slow down or we can accelerate the setting time of your concrete, initial setting time of the concrete. Okay, without compromising on the other properties.
with the help of the admixtures, we can slow down. That is nothing but a retard. We can retard or we can accelerate the initial setting time of the concrete. असे आपल्याकडे ऍडमिक्चर्स खूप आहेत मार्केटमध्ये की जे हीट ऑफ हायड्रेशनचा प्रोसेस आहे ना तो स्लो डाऊन करतात. इनिशियल सेटिंग टाइम जास्त असतो त्या तशा कॉन्क्रीटचा. ठीक आहे, रिटार्डर्स यूज करणे बेसिकली किंवा ऍक्सेलरेटर्स. ऍक्सेलरेटर दे विल इम्प्रूव्ह द सेटिंग टाइम. ठीक आहे, कुठे सपोज यू आर लिव्हिंग इन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया, टेम्परेचर लेस दॅन 10 डिग्री, मे बी 0, -1, -2 डिग्री टेम्परेचर इज देअर. ठीक आहे, अशा ठिकाणी कॉन्क्रीट कितीतरी वेळ तुमचं हे फ्रेश कंडिशन मध्येच राहील कारण तिथे टेम्परेचरच नाही ना. हाऊ इट विल इम्प्रूव्ह द हीट ऑफ हायड्रेशन प्रोसेस. ते कॉन्क्रीट हार्ड कधी होईल, खूप वेळ घेईल, बरोबर की नाही, अशा कोल्ड रिजन मध्ये. मग ह्या कोल्ड रिजन्स मध्ये यू कॅन यूज द ऍक्सेलरेटर. ऍक्सेलरेटर ज्यावेळेस तुम्ही ते ऍड करताय, ऍक्सेलरेटर इज वन ऑफ द ऍडमिक्चर. ज्यावेळेस तुम्ही हे ऍक्सेलरेटर ऍड करताय in the concrete, they will enhance the performance of your heat of hydration. They will improve the heat of hydration rate. Okay, आणि तिथे ते concrete लवकर सेट होईल. It will achieve the strength and the durability expected. Okay, within the short whatever the time that we are taking. Otherwise, कोल्ड रिजन मध्ये जर तुम्ही कोल्ड रिजन मध्ये तुम्ही जर रिटार्डर वापरलं तर ते कॉन्क्रीट कधी सेट होणार नाही. रिटार्डर काय करते रे, हीट ऑफ हायड्रेशन प्रोसेस स्लो डाऊन करतं. ठीक आहे, मग हे ऍडमिक्चरचा यूज काय, एक तर स्लो डाऊन करणे तुमचा हीट ऑफ हायड्रेशन प्रोसेस, त्याचा रेट ऑफ हीट ऑफ हायड्रेशन, और इट विल एक्सेलरेट द रेट ऑफ हीट ऑफ हायड्रेशन. इन बोथ केस we are having different tropical regions. In northern part of India, temperature ranges maybe 0 to 27 degree. Okay, we just take the example of maybe in winter season, take the example of Delhi, then Jammu Kashmir or northern part of India. Okay, and in summer season you take the example of maybe some of the cities in Gujarat, Rajasthan, or in Maharashtra. Our Vidarbha region is there where temperature is more than 40 degree, 42 degree. Okay, मग अशा ठिकाणी if you are using the accelerator, काहीच गरज नाही, already there is a rise in the temperature. It will help us to increase the rate of heat of hydration. So these admixtures will play the vital role in accelerating the rate of heat of hydration as well as in slow downing the rate of heat of hydration, or in retarding the rate of heat of hydration. Okay, then next their function is to reduce or to prevent the shrinkage and to create the slight expansion. Just to avoid the shrinkage. Shrinkage is nothing but there is a change in the volume of the concrete with respect to its original volume. Now where there is change in the volume, तुमच्या कॉन्क्रीट मधून जर वॉटर ऍब्सॉर्ब झालं, कंप्लीट वॉटर ऍब्सॉर्ब झालं, डेफिनेटली द व्हॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट गोज ऑन चेंजिंग. करेक्ट आहे? So it will leads to the shrinkage or the creep, whichever is applicable. So to prevent this shrinkage, we can use the admixtures. That is their next function. And next function again to modify the rate of capacity of bleeding. Then to reduce the segregation, the last function, we can use the admixtures. समझलाय what admixtures are going to perform, what is their function? Clear everyone? What they are going to do it? Yes, sir. Admixture कधी use करतो for temperature? Kikan, sorry, but your voice is not audible at all. Can you put your doubt in the chat box, please? Well, I am not able to connect with you. Your voice is not clear to me. Others, have you understood the role played by the admixtures? What are their functions? समजलं का सर्वांना? Have you understand? Sorry. Okay. See, in the market, there are I can say hundreds of admixtures, hundreds and thousands of admixtures, where some of them they are going to play the role of accelerators, some of them are retarders, some of them are air entering agents, some of them are gas forming agents. So their role is different. Different admixtures are having the different role.
Okay, in market there is as I told you, more than hundreds or thousands of the types of the admixtures, hundreds of the admixtures which are present. Okay, chemical admixture I'm talking about. Okay, so कुठलं ऍडमिक्चर, एक फिक्स ऍडमिक्चर तुम्ही याच्यासाठी यूज करताल कसं रोडला वगैरे किंवा एखाद्या तुमच्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये, इट इज अप टू यू, इट इज अप टू युअर चॉईस. तुम्हाला प्लास्टिसायझर वापरायचंय, तुम्हाला सुपर प्लास्टिसायझर वापरायचंय, स्ट्रेंथ लवकर गेन करायची कमी कालावधीमध्ये आणि कमीत कमी वॉटर कमी पाणी करायचंय, हायली वर्केबिलिटी वरती कॉम्प्रोमाइज न करता. तुम्हाला ऍक्सेलरेटर यूज करायचं आहे, तुम्हाला रिटार्डर यूज करायचं आहे, तुम्हाला गॅस फॉर्मिंग एजंट यूज करायचा आहे, एअर एंटरनिंग एजंट यूज करायचा आहे, तुम्हाला फ्लॅश यूज करायची, तुम्हाला सुरखी यूज करायची, तुम्हाला ब्रिक जो हे राहणार आहे, डस्ट राहणार आहे, ठीक आहे, बर्न क्ले ब्रिकची, ठीक आहे, ते तुम्हाला यूज करायचं आहे. सो कुठल्या टाईपचं ऍडमिक्चर तुम्हाला यूज करायचं आहे, इट इज टोटली युअर चॉईस अँड ऍज पर द डिझाईन दॅट इज सजेस्टेड टू यू. ओके, वेदर यू हॅव टू यूज द ऍडमिक्चर और नॉट. ओके, Dr. Fixit waterproofing agent. It is not, I can't comment on it whether it's admixture or not. Okay, but it is a waterproofing agent. Then for transportation of the concrete at long distance, retarders are used. Yes, definitely you can use the retarders. Okay. Dr. Fixit, that is waterproofing agent. Okay. We need to check whether it comes under the category of admixtures or not. It is one of the waterproofing agent. Okay. So I think functions everyone is familiar with. What are the functions of the admixtures? Now, to improve the yes, pump ability, again few functions are highlighted in this presentation. To increase the strength, to decrease the permeability, to improve the impact and the abrasion resistance, and to increase the bond between existence and new concrete. Again, these are the some roles which are played by the admixtures. Okay, these are the some functions which are played by the admixtures. So dear students, the next part of this chapter is nothing but the different types of admixtures that we are using. As I told you, we are having the two major categories. First is chemical admixture and second one is mineral admixture. But due to time constraint, as it's 2:45 in the clock already, we will stop here at this particular moment and we will take this part in our next upcoming session. Okay. So any questions regarding the today's session? Dear students, any questions regarding today's session? Any questions from your end? Have you understand all the part? समजला का सर्वांना सर्व part? Please do respond. Yes, sir. Okay, just give me a minute. I am taking your attendance. Everyone, please be in the meeting. Okay, so if no questions are there from your end, so we'll stop here at this particular moment. So thank you everyone for attending the session. Have a great day. Goodbye and take care.